Wishing you all a very happy new year. Welcome back to our channel. And ఈ వీడియో కొంచెం స్పెషల్ లైక్ దిస్ న్యూ ఇయర్ అండ్ ద న్యూ డే. నేను 2025లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన జర్నీని I have documented into a 10 series on Instagram. The first series that I have given my voice on Instagram. అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసా. Like I wanted to document all of them as a memory and as a journey. అండ్ నాలాగా ఆలోచించే వాళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో అందరూ దీని ఒక వీడియోలో మాత్రమే చూడకండి. వాచ్ ఇట్ యాజ్ ఎ జర్నీ ఆఫ్ హౌ వి గో త్రూ ద ఫేసెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో ప్లీజ్ గో అండ్ వాచ్ ఇట్. Evenings feel so calm as it gives some positive reflections, right? So here's my content that gives you the same positive and feel good vibes. Hi, I'm Shivani and this is actually the first time I'm presenting in front of all of you with my original voice. And this is actually a trial reel that I'm posting for the people who have not followed me yet. And I want to assure all of you for the kind of content I create here. The main purpose of this reel is that we have entered the last 15 days of this year and I want to share with you the 10 things I have learned this year. Lessons that come from mistakes, breakdowns and quite little achievements just like this. And kindly wait for the part 1 that I'll be posting sooner. Thank you. హలో అందరికీ. ఏంటి ముందు వీడియోలో ఇంగ్లీష్లో చాలా ప్రొఫెషనల్గా మాట్లాడి ఈ వీడియోలో తెలుగులో మాట్లాడుతున్నా అనుకుంటున్నారా? నేను మీ తెలుగు అమ్మాయినిగా మన లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడినంత కంఫర్ట్ ఇంకే లాంగ్వేజ్లో రాదు. సో వెల్కమ్ టు మై సిరీస్ ఆఫ్ ద 10 lessons I have learned this year and this is the part 1. Live your dreams despite society. The best thing I have done this year is creating content. This has been my dream since my teenage years, but ఎక్కడో ఆగిపోయా. We'll all doubt on ourselves, right? మనం ఏ చేస్తున్నా ఎవరు ఏమనుకుంటారు అన్న ఆలోచనే ఉంటుంది. బట్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఐ చోజ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ చోజ్ టు బిలీవ్ ఇన్ మీ. దట్స్ వై ఐమ్ రిప్రజెంటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ హియర్. సో మై డియర్ గర్ల్స్, హూఎవర్ ఆర్ వాచింగ్ దిస్, ప్లీజ్ ఫాలో యువర్ డ్రీమ్స్ అండ్ ప్లీజ్ ఫాలో యువర్ ప్యాషన్ అండ్ జస్ట్ బ్లూమ్ లైక్ ద ఫ్లవర్స్ ఇన్ మై హ్యాండ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Life is too short to carry hatred, too short to stay angry, and too precious to waste on negativity, right? So, welcome to my series of the 10 life lessons I have learned this year, and this is the lesson 2. Choose kindness always. Being kind is the most important thing in life and ఇంతమందికి తెలుసు. So, let me give an example for this. There would be two friends in childhood, but due to the life lessons or due to misunderstandings, వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయారు. But one of them always wanted to protect the bond and try to stay in contact. But ఎదుటి వాళ్ళకు కూడా అలా ఉండాలని లేదు కదా. And that girl eventually started developing angry, aggression, etc. etc. But when she started leaving everything to destiny, she felt very light inside her heart. ఎందుకంటే కోపతాపాలు ఇవన్నీ మనలోనే ఉండిపోతాయి కదా. So being kind and choosing peace are far better because we don't know what someone else is fighting silently. And always remember, choosing peace is far better than proving a point. Thank you. Some people spend their whole life searching for love, but we forget the love that has been with us since day one. That's our parents. So, welcome to my series of the 10 life lessons I have learned this year, and this is the lesson 3, the love we forget to remember. నేను ఎప్పుడైతే కంటెంట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశానో దేర్ వాజ్ నో వన్ విత్ మీ. మై బిగ్గెస్ట్ చీర్ లీడర్స్ ఫర్ మై పేరెంట్స్ అండ్ జస్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్. అండ్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఐ స్టార్టెడ్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్, స్కేరీ అండ్ అన్ష్యూర్. బట్ దే పుష్డ్ మీ, దే సపోర్టెడ్ మీ ఈవెన్ ఆన్ ద డేస్ వెన్ ఐ కుడెంట్ సపోర్ట్ మై సెల్ఫ్. ఆడపిల్ల కంటెంట్ చేయొద్దు అని చాలా మంది మా రిలేటివ్స్ చెప్పినా దే స్టిల్ బిలీవ్డ్ ఇన్ మై డ్రీమ్స్ అండ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దెమ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై పేరెంట్స్. అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్, ఇట్స్ రేర్ అండ్ ఇట్స్ ప్రైస్లెస్, రైట్? సో ఫర్ పీపుల్ హూ ఫీల్ for not having someone, వాళ్ళకి నేనైతే ఒకటే చెప్తా, డోంట్ రన్ బిహైండ్ ద థింగ్స్ ఆర్ బిహైండ్ ద పీపుల్ దట్ యూ లవ్. ఇన్స్టెడ్ చేస్ ద వన్ దట్ హూ ఆల్రెడీ లవ్స్ యూ అండ్ వాల్యూ ద పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ వాల్యూస్ యూ ఈవెన్ బిఫోర్ ద వరల్డ్ న్యూ యూ. థ్యాంక్ యూ. Listen, not everyone deserves access to you. Welcome to my series of the 10 life lessons I have learned this year, and this is lesson 4, protect your peace. This year I have learned something big. Not every battle needs a reaction, not every comment needs a reply, and not every person deserves your energy. కొన్నిసార్లు మాటల కన్నా సైలెన్స్కి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుందంటారు కదా. As I always say, choosing peace is far better than proving a point. Earlier I used to be a person who takes everything personal, like అందరి మాటలు హార్ట్కి తీసుకునేదాన్ని. But once I realized protecting your peace is not an attitude anymore,
more, but it is also a kind of self respect. Life is too short to explain yourself to everyone. Like మన స్టోరీ అందరికి తెలవాలన్న రూల్ ఏం లేదు కదా. యూ నోస్ వాట్ యు ఆర్ అండ్ గాడ్ నోస్ హూ యు ఆర్. అంతే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్. బౌండరీస్, అసలు బౌండరీస్ అంటే ఏంటి? వెల్కమ్ టు మై సిరీస్ ఆఫ్ ద 10 లైఫ్ లెసన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ దిస్ ఇయర్, అండ్ దిస్ ఇస్ లెసన్ 5, సెట్ బౌండరీస్ అండ్ డోంట్ లెట్ సిచ్యువేషన్స్ చేంజ్ who you are. This year I have learned that we don't have to talk to everyone the same way, we don't have to open up to everyone, and we can limit conversations, and that's completely okay. Okay, let me explain why boundaries are important. Presently I have only 4 to 5 friends in my friend circle, and అందులో only 1 to 2 friends మాత్రమే are very close to my heart. At the time I stopped believing in friendships and I set boundaries. And I think that's the reason why I got people to choose off my choice. నేను ఇది ఫ్రెండ్స్ వరకే అని చెప్పాను, that would be relating to your family or your any other person's relationships. ఎందుకంటే it is always important to make sure who you are and what your standards are. If you are only the one trying to fix everything, everyone, every time, that will definitely drain us. So now I'm trying to speak less and react only when it is needed. Because life gets easier when you stop forcing the situations and start accepting them. Thank you. What if they misunderstand me? What if I lose people? And what if I am not enough? Such thoughts మీకు కూడా వస్తాయా? So welcome to my series of the 10 life lessons I have learned this year, and this is lesson 6, protect your mental health. Listen, మనకు వచ్చే ఏ ప్రాబ్లంకి అయినా వెంటనే సొల్యూషన్ రావాలని లేదు. కొన్నిసార్లు we have to take space and habituate being silent. Being silent is also a kind of healing. Mental health is not just about smiling, it's also choosing you when you're tired and choosing you when the world gets heavy. If your heart feels heavy, just slow down, go to the people whom you feel like home. Life అనేది ఒక రేస్ కాదు. Being mentally and physically fine is the wealthiest thing a human can have. If you're the one kept watching till here, you just need a big warm hug. Brush out all your pain with the people you love. Let yourself free, let yourself heal. So today you just breathe, rest, heal, and always remember your mental health comes before everyone and everything. Thank you. మీకు తెలుసా, హీలింగ్ ఈజ్ అ కాన్వర్సేషన్ విత్ యువర్ ఓన్ హార్ట్. వెల్కమ్ టు మై సిరీస్ ఆఫ్ ద 10 లైఫ్ లెసన్స్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్ దిస్ ఇయర్, అండ్ దిస్ ఇస్ లెసన్ 7, హీల్ యువర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్. సంథింగ్ ఈస్ బాదరింగ్ యూ మెంటలీ అండ్ దెర్ ఈస్ నో వే టు గెట్ బ్యాక్, దెన్ చూస్ టు హీల్ ఆన్ యువర్ ఓన్. హీలింగ్ అనేది ఓవర్ నైట్గా జరిగే థింగ్ కాదు. ఇట్ మే టేక్ డేస్, మంత్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఇయర్స్ సమ్టైమ్స్. బట్ నేనైతే మీకు విత్ ఇన్ డేస్లో కంబ్యాక్ ఇవ్వమని చెప్తా. ఏంటి చెప్పడానికి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి, చేయడానికి బాగా ఉంటారా? ఎస్, హీలింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్. లైక్ ఐల్ హ్యాండిల్ దిస్ లేటర్ అని చెప్పడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఏదైనా చేయాలనిపించినప్పుడు వీ కెన్ పాజ్ ఇట్ ఫర్ అ వైల్, కెన్ గో టు ద పీపుల్ హూ వీ లవ్. అండ్ ఏడవడం. ఏంటి ఏడవమంటున్నా అనుకుంటున్నారా? అకార్డింగ్ టు మీ, టీయర్స్ ఆర్ నాట్ వీక్నెస్, దే ఆర్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పెయిన్ దట్ గో అవుట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అండ్ మేక్ అస్ స్ట్రాంగర్. అలా అని మెంటల్గా స్ట్రెయిన్ తీసుకోవద్దు. And also don't wait to be fully healed, just be in progress, because one day when you look back and see, you will realize that these quiet little days saved you. Thank you. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అందరికీ వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. అండ్ వెల్కమ్ టు ద 8th లెసన్, దట్ ఈస్ టు బి అ స్పిరిచువల్ పర్సన్ అండ్ దట్ మేక్స్ యూ ట్రస్ట్ వాట్ యూ కెనాట్ సీ. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సీయింగ్ గాడ్ ఈస్ ఇన్ ద స్కై, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫీలింగ్ దట్ హీ ఈస్ విత్ యూ ఇన్ యువర్ ఎవ్రీ పార్ట్. అందరు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు, లైక్ ఈ పూజ వీడియో కోసమే చేసావా అని. ఐ వాజ్ లైక్ లాల్, నేను ఏదైనా నాకు మనసు నిండా అనిపిస్తే తప్ప చెయ్యను. అలాంటిది నేను మనసారా ఆరాధించి ఆయన విషయంలో వై వుడ్ ఐ ప్రిటెండ్? ఆయన అన్నీ చూస్తాడు, అన్నీ వింటాడు. యువర్ ప్రేయర్స్ మే నాట్ బి ఆన్సర్ టుడే, బట్ వన్ ఫైన్ డే మీరు కోరుకునే స్వచ్ఛమైనది అయితే దాన్ని ఖచ్చితంగా మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి నిల్చోబెడతాడు. అండ్ వాట్ ఐ పర్సనలీ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్, ఇఫ్ యూ రిజెక్ట్ సంథింగ్ వాట్ యూ ప్రేడ్ ఫర్, అది ఖచ్చితంగా మీకు మంచి జరిగేది కాదు. హీ విల్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ సమ్ అదర్ బిగ్గర్ ఫర్ ష్యూర్. So if life feels confusing, don't panic, don't rush. If it is written for you, will find its way, and if it is not written, will pass peacefully. Thank you.
Finally, we are left with last few hours of this year, and if you want to say anything to yourself, just be thankful. Thankful for whatever you have. Welcome to the ninth lesson that I have learned, that's gratitude. And why I felt gratitude as the biggest life lesson ante, I have been seeing people posting like successfully we have wasted this year. ఏంటండి అక్కడ కొంతమందికి ఊపిరి పీల్చుకోనీకే లేదు, అట్లీస్ట్ యు ఆర్ బ్రీతింగ్, అట్లీస్ట్ కాదు, దట్స్ అ బిగ్ బిగ్ అచీవ్మెంట్ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఇయర్. We have seen many accidents happen this year. అది airplane crash అవ్వచ్చు or many other bus accidents that has happened in the Telugu states itself. వాళ్ళకి అదే వాళ్ళ లాస్ట్ మూమెంట్ అని కూడా తెలియదు. లైక్ ఆల్ their డ్రీమ్స్ హ్యావ్ vanished away. బట్ వీ గాట్ అ ఛాన్స్ టు అచీవ్ సంథింగ్. Sometimes we forget waking up, opening your eyes and seeing your parents smile is also a blessing. Always be thankful for what you have survived because that's what others have prayed for. And today I'm thankful for my parents, for God, and for the people who made me feel worthy. Thank you. Does manifestation really work? నేనైతే ఎస్ అనే చెప్తా. That is due to my most of my life lessons, and today I will share one of my personal experience. Welcome to the 10 life lessons I have learned this year, and this is the final part, that is manifestation. సో వన్ డే నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తుంటే ఐ స్టాప్డ్ ఎట్ వన్ వీడియో. అందులో ఒక ఆవిడ మన పూజ గదిలో ఏమేం వస్తువులు ఉండాలో చెప్తుంది. అందులో ఒక వస్తువు కామధేను విగ్రహం. ఐ సడన్లీ స్టేడ్ ఎట్ మై మామ్ అండ్ ఆస్క్డ్, మమ్మీ మన ఇంట్లో కూడా ఉండే కదా, అది విరిగిపోయింది కదా, షెల్ వి గెట్ అనదర్ వన్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ డే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో వ్రతానికి రమ్మని కాల్ చేసింది. I went there and she gifted me this Bujji Krishnaya along with Kamadhenu and Kalpavruksham as Vahinam. I suddenly remembered the day when I asked my mom to get another one. And అది క్లే విగ్రహం కాబట్టి విరిగిపోయింది, నేను బాధపడ్డా అని చెప్పి ఎప్పటికీ అలానే ఉండే విగ్రహాన్ని ఆ స్వామి నాకు ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ హౌ మేనిఫెస్టేషన్ వర్క్స్. ఇది మీ అందరికి చాలా చిన్నది కావచ్చు, బట్ మై ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఆన్ దట్ డే. అండ్ ఐఎమ్ విషింగ్ మే your new year also start with abundant happiness, health and wealth. Thank you for watching. సో మీరందరూ ఇక్కడి వరకు చూసుంటారని అనుకుంటున్నా. మీ అందరికీ నచ్చుంటుందని ఆశిస్తున్నా. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ who have stayed with me in this journey. This might be a few little steps that I'm taking, but I'm expecting and hoping 2026 brings me all the positivity and whatever I have prayed for with all the support of yours. Thank you.